Всем привет! Сегодня у нас суббота, значит научная суббота. Это такая вот серия лекций, которую я начал со своими девочками и всеми желающими, живущими здесь на ферме или рядом. Если память не подводит, что 1,5 или даже 2 года назад. Ну, давно, короче, мы занимаемся. Я решил начать записывать этой серии на видео, потому что Женя, когда уехала с Алексеем, она попросила снимать для нее, отправлять дальше, чтобы она дальше продолжала с нами заниматься. Это такой бонус рубрика, да, то есть это не специально для YouTube. Я готовлю эти лекции для своих детей и для тех, которые находятся здесь. Поэтому, если вы получаете от этого большую пользу, слава богу. Если нет, ну, как бы не для тебя. Научная суббота. Вот. Поэтому, в принципе, я делаю эти, как бы, планы, уроки, все обосновано на том, те, которые уже живут здесь и которые занимаются с нами. Присоединяйтесь к нам. Надеюсь, что вам будет интересно, полезно, познавательно. Ну и со временем, наверное, въедете во все о том, чем мы говорим. Поэтому без дополнительных слов. Научная суббота. Прекрасно. У нас сегодня научная суббота. Today we have Science Saturday. Everyone has come. Все пришли, слава богу. Some people come. Кто-то приходит late, поздно. Some people come early. Кто-то приходит рано. And some people come early and hide. И кто-то приходит рано и потом прячется. And then we think they're late. И потом думаем, что они поздно пришли. All right, but that's good that we're all together. Но хорошо, что мы все собрались. Today we're going to talk about Science Saturday. Сегодня будем обсуждать на научную субботу. Say what? Yes, we know when it's Science Saturday. Мы знаем, что сегодня научная суббота. We are going to do a quick review. Сделаем небольшой обзор. And then we're going to talk about... И тогда поговорим о... One boy, про одного мальчика, who things didn't go very good for him. Для него не все так легко пошло, but he did a big help to biology. Но он очень сильно внес свой вклад в биологию. Alright, but first, let's remember. Но для начала давайте вспомним. What is science? Что такое наука? Science is fact, knowledge that comes from the scientific method. That's right. Наука – это и есть факты и знания, то есть рабочая теория, которые приходят от научного метода. That is correct. Can this knowledge change over time? Может ли эти знания меняться со временем? Yes. No, yes, maybe, нет, да, может быть. Okay. All right. You think so, Sonia? They can't change? You have a scientific idea and they're just forever the same? Как ты думаешь, Соня, не могут меняться научные факты, теории, да? Раз и навсегда вот увидели что-то, и все, она остается так неизменно во все века. What do you think? Как ты думаешь? What? Меняется. Remember we talked about Einstein and Isaac Newton. Помните, мы разговаривали по поводу Исаака Ньютона и Альберта Эйнштейна? That Isaac Newton had one theory. У Исаака Ньютона была одна теория of physics, о физике. How everything works, как все работает, all the forces, все силы, and how they interact with each other, и как они взаимодействуют друг с другом. And then Einstein came, и Эйнштейн пришел, and he said, и он сказал, yeah, it works pretty good, Newton was pretty smart, все работает достаточно хорошо, Ньютон был достаточно умный, but, no, if you look at really small things, если посмотришь на очень мелкий уровень, or in really big things, или в очень большие масштабы, then guess what you see? Что тогда ты видишь? Newton's not so predictable. У Ньютона не столько много предсказуемая сила. We heard it. Мы это услышали. Predictive power, предсказуемая сила. The most important thing, самое важное. Okay? So, Isaac Newton wasn't wrong. Isaac Newton не был неверным. Just maybe he needed more definition. Это Альберт Эйнштейн принес туда к нему, к Исааку Ньютоновской физике, более уточнения. Okay? So that's how science works. Именно так
наука работает. Sometimes science says, the guys before, they didn't really know anything. Иногда получается, что предыдущие ребята, которые думали, что все знают, оказывается, они вообще были неправы. Okay? So that happens too. Это часто происходит. So we have to remember, поэтому нам важно помнить, that science is not just the facts and the theories and the knowledge. Что наука это не только одни факты, теория и знания, it's the actual process itself. Это сам процесс. And the fruit of the process, и плоды этого процесса we can use, мы используем. But the most important thing is the process. Но самое важное это процесс. So, really quick, так что очень быстро. What are the 5 steps of the scientific method? Какие 5 шагов научного метода? Quickly. First is observation. Okay, remember when we did, today is very important, сегодня очень важно, Соня. Remember when we first were learning about the scientific method? Помните, когда мы только первые учили о научном методе? We said observation, and one of the main things of observation is what? Мы говорили наблюдение, и один из самых важных дисциплин или действия внутри наблюдения, это что? What is it? What is one of the most important things? Sometimes we wrote observation, and then a little line, and then another word. Иногда мы писали наблюдение, и потом еще одна черточка, и еще одно слово. What did we say? Remember? Кто-нибудь помнит? Did you write it down? Вы записали? Today it's important. Сегодня это важно. Observation and what? Okay, no, that's asking a question. Задавать вопрос. That's good. Yep. Categorization. Категоризация. That's right. One of the first things you do when you observe. Один из первых вещей, что ты делаешь, когда ты делаешь наблюдение, это делать категоризация, да, то есть, но и задавать вопросы тоже. Соня, это очень здорово. Это 2 такие очень большие вещи, которые входят в наблюдение. Those are 2 big things that go into observation. Is you observe, ты наблюдаешь, you make categories, ты делаешь категории of the things that you observe, тех вещей, которые ты наблюдаешь, and then you may ask a question. И тогда ты задаешь вопрос. I wonder, мне было бы интересно знать. Okay, so what's the second one? What's the second thing that we do in the scientific method? Какой у нас второй есть шаг в научном процессе? Hypothesis. That's right. Настя говорит теория, Тирза говорит гипотезис. Но это очень часто. But this is very often. This is a good mistake. Это хорошая ошибка, because we can talk about it a little bit. Потому что мы можем о нем чуть-чуть поговорить. So many people use the word theory. Очень часто люди используют слово теория, and they think in their head, но они думают в голове hypothesis, hypothesis, but they say with their mouth, но они говорят устами theory, теория. Because in normal language, потому что в обыкновенном языке no one uses the word hypothesis. Никто не говорит hypothesis. Everyone says theory. Все говорят теория. But the reality is, но реальность в том, что a hypothesis is a guess. Maybe an educated guess, but a guess. Но на самом деле гипотезис это догадка. Может быть хорошая догадка, может быть образованная догадка, но тем не менее догадка. Okay? It's just a guess. Make a guess. Да, погадаем. Может быть так. Maybe it's like this. Может быть иначе. Maybe it's somehow else. Okay? Хорошо? So remember that. Запомните это. When you hear in science, когда вы слышите в науке the word theory, слово теория, it doesn't mean, oh, maybe I know, maybe I don't. Это не значит, может быть, да, может быть, нет, кто его знает. It means a working model. Это обозначает рабочую модель. Okay? So, like, for instance, the theory of gravitation. Есть теория всемирного тяготения, да? Тяжения, right? This doesn't mean that, oh, who knows? Это не значит, что, кто его знает? It's just a theory. Это просто теория. It's actually a working model. Это на самом деле рабочая модель. Like, for instance, как, допустим, when we make the hydroelectric station, когда мы сделали микрогаз, we use the theory of gravitation. Мы используем теорию тяготения to calculate, чтобы вычислить how much power, сколько сила our creek can give us. Наша речка может нам дать. And that's why we put in the hydroelectric station. Именно поэтому мы внедрили микрогаз. Because we knew it would be useful. Потому что мы знали, что это будет полезно для нас. Okay? So this is important difference. Это очень важная разница. And like, вообще, ты там не думай, что ты там сильно ошибался или что-то. Don't think that you made a big mistake or something. Because, потому что
Like all people make this mistake. Почти что все это допускают. It makes me crazy. Это меня сводит с ума. It's just a theory. Это всего лишь теория. What are you talking about? Ты о чем говоришь? Alright, so here we go. Hypothesis a guess. Гипотеза это догадка. Right? We make observations. Мы делаем наблюдения. We ask questions. Мы задаем вопросы. We make categories. Мы делаем категории. And then we want to know how things work. И тогда мы хотим знать, как все получилось, как все работает. И мы делаем догадку, and we make a guess. And that's called a hypothesis. Это называется гипотезис. Alright, so what's the third one? Третье. Who can tell me? Quickly. Третье. Oh, Соня, экспериментация. That's right, experimentation. That's number 3. Experimentation. That's what we want. Это то, что мы хотим. We're looking for a real proof. Мы ищем настоящее доказательство that something is true, что что-то на самом деле правда. And we use experiments, и мы используем эксперименты to test our guesses, чтобы проверить наши догадки. That's right, это хорошо. If you find experiments, если ты находишь, что твои эксперименты, they confirm your guesses, они подтверждают твои догадки, your hypothesis, твои гипотезы, then what do you have? Тогда что у тебя есть? Then you have a theory. Тогда у тебя есть теория. Alright? You have a theory. Oh, you have a theory. У тебя есть теория. That's right. Here we go. 4. Theory. Okay? Ладно. Okay, what do you do with your theory? Что нужно делать со своей теорией? You need to communicate. Тебе нужно его разгласить или передать другим. А? Опубликовать. Ну да, публиковать. То есть мы говорим здесь communication, мы говорим сообщить его кому-то, да? And in the scientific community, в научном обществе, like Maxim says, как сказал Максим, we call it publishing. Мы говорим опубликовать, yeah? So to get your theories put into a scientific journal, чтобы напечатали твои теории в научном журнале. But most important, но самое важное, it's to give your theory to other scientists. Anyway, это по любому способу передавать свои теории другим ученым. Why would you want to communicate your theories? Зачем нужно сообщать свою теорию другим ученым? Why? Зачем? That's right. And what do we get? Number 5, пятый шаг. That's right. Повторение. Duplication. And what happens if other scientists duplicate your theory? И что происходит, если другие ученые повторяют твои теории? What happens? What happens? What is that called? Что это называется? Predictive power? No, just a minute. If they duplicate it, it's called что? No, all right. That's the end. Это, конечно, результат. Все верно. But duplication, повторение, we could also say that it's confirmation. Мы также можем сказать, что это подтверждение. Okay? So you get confirmation from other people. Ты получаешь подтверждение своих теорий от других каких-то ученых. Okay? Not you, не ты. Maybe you're lying. Может быть, ты врешь. Right? But other people, if they duplicate, если другие повторяют your experiments, твои эксперименты, confirm your theory, подтверждают твою теорию, then you have knowledge or a fact. Тогда у тебя есть то, что мы называем факт или знание. Okay, at the very end, в самом конце, okay, or a working model, или рабочая модель, или a working theory, или рабочая теория, okay, all right, what must facts, knowledge, and working theories have? Что должно обладать? Каким свойством должны обладать рабочие знания, теории или факты, right? И все сказали уже, предсказуемая сила. That's right. It is the most important thing. Это самое важное. If a scientific theory, fact, or knowledge does not have predictive power, what is it? Если у научных фактов, знаний или теории не имеет предсказуемая сила, тогда что оно? Random, хаотично, рандомно. And what is that? И это что нам подсказывает? What should we do with that? Что нужно? Да, надо начать с самого начала. Right from observation, с самого наблюдения. And start over. И начать сначала. Because this is not useful. Потому что это не полезно. Okay? Alright. So that is quick review. Это быстренький обзор of the scientific method. Научного метода. Okay? And I do this almost every time. Я почти что каждый раз делаю это, because I think, потому что я думаю,
This is the most important thing that you girls should remember from science. Это самое важное, что вы должны запомнить с научной субботы. All right, quickly, очень быстро. I'm not even going to write it down. Я даже не буду писать. I just want to go through it real quick. Я хочу просто пройти очень быстро. What are the main branches of scientific knowledge? Logic. Какие основные ответвления научные знания? Окей, first, математика, логика, да, тут со своей. Okay. Ты тоже сказал, да, математика, логика? И ты сказал математика, логика. Все, quiet, you two quiet. Вы двое молчите, все. No more of you from you. Вас двое больше нельзя. Все, вышибли вас. Alright, next, следующее. Math and logic. Математика и логика. They're the king. Это он царь. Математика, логика, царь. Who's the queen? Кто королева? Astronomy. Adara Grace. Very good. Молодец. Quiet now. Теперь молчать. Next. Следующий. We've got two. У нас уже двое. Математика, логика, астрономия. Okay, what's the next one? Следующее. Anybody? Кто-нибудь? Biology. Very good. Еще одно. Настя, все. Quiet. Еще дальше. Somebody. Кто-нибудь? Химия. Very good. Chemistry. Very good. Еще. Physics. Very good. Two more. Еще два осталось. Okay, what are they? Какие они? Come on. Humanitarian sciences, или как мы их называем, or how we call them, здесь на научной субботе, here on Science Saturday, is social studies, да, социальные науки. All right, very good. Or the humanities, или гуманитария. There we go, very good. Еще одно, one last one, один последний. Нельзя тебе говорить, нельзя, ты уже вышибил, там у нас еще двое остались. Who else? Степа и Настя там не говорили. Нет, Наташа, я извиняюсь, Степа и Наташа не говорили. Один Степа остался. Один Степа, давай, Степа, давай, подсказывайте ему, тихо подсказывайте ему. Подсказывай ему потихоньку там, подскажи. Ну ладно, все, говори, все. Как? Наука Земли, да, alright, the earth sciences, very good. Хорошо, the 6 sciences, 6 наук, they're called hard sciences. Они называются точные науки, okay? Alright? And then there's one science, есть одна наука, that's like a soft science, которая называется мягкая наука, or humanitarians, или гуманитарии. Alright? What's the difference? Какая между ними разница? Человеческая воля. Human will. That's right. Iron will, that's right. Human will. Okay? So atoms do what atoms do. Атомы делают то, что делают атомы. Right? There's cause and effect. Есть причина-следственные связи. Okay? But humans, но люди, who knows what they're going to do? Кто их знает, что они там будут делать? They have freedom. У них есть свободная воля that is given to them by God, которая дана им Богом. And this is part of what we say in Christianity, being made in the image of God. И это то, что мы называем быть созданным по образу и подобию Бога. Okay? So, social sciences, поэтому социальные науки, they study all of human action. Они исследуют все человеческое действие. Like, for instance, psychology, как, допустим, психология, or economics, или экономика. Okay? These are social studies. Это социальные науки. All right, here we go. Ладно, все. Here we go. Что, Макс? Она не поняла, что такое наука о Земле. Я ее стукнул. Что такое наука о Земле? Да. Of all the sciences, мы с вами смотрели героев всех ответвлений науки, except for earth sciences, кроме науки Земли. We will do that maybe next time, может быть, следующий, or in another one, или через одно. We'll look at geology, мы посмотрим геологию. Геология, да? Геология, допустим, okay? So, or for instance, studying the weather, или, допустим, исследование погоды. These are all earth sciences, такие науки Земли. Alright? Okay, ладно, хорошо. Here we go. Давайте поехали. So, today we're going to talk a little bit more about biology. Сегодня мы будем говорить немножко о биологии. A little bit more, еще больше. What is the main... We say that science gives us tools. Мы говорим, что наука дает нам инструменты that we can use, которые мы можем использовать. Okay? To change the world around us, чтобы изменить мир вокруг нас. And also to predict the future, и предсказать будущее in some ways, в каком-то смысле.
right? But what are the two main areas that biology is useful to people? В каких двух областях в основном, конечно, не без ограничений, но в основном биология полезна для людей? В каких двух областях? Farming and medicine. Да, Адара молодец. Фермерство и медицина. Адара, good job. Farming and medicine. Да, так она и есть. That's true. Okay? There are other parts, есть и другое, but mostly, no, в основном, these are the two ones. Can somebody remember an example of another area that biology was really useful? Можем помнить еще одну область, где биология была очень полезна. Not one of the main ones, не основной, but also very interesting. Но тоже очень интересно. Remember we talked about it when we talked about DNA. Помним, мы это обсуждали, когда обсуждали ДНК. What's one more area? Еще одна область of life, жизни, where biology came in really handy, где сильно оказалась полезна биология. Remember? Помните? The code of life, код жизни. Remember? Помните? Нет, не помните? And it was gunpowder. No, it wasn't gunpowder. Нет, не порох. Okay, remember about the police? Помните по поводу полицейских? Yeah. Ooh, remember that? Помните, как это случилось? Hair in a machine and Да, посмотрели кровь или волос, they could find a DNA, могли найти ДНК, and what could they do with that DNA? Что могли делать с этим ДНК? to check if that was the thief or some. Вычислить преступника. That's right. To check if there was a thief or a criminal. Вычислить, если это был вор или убийца. Криминалистика, да? In criminology, да, в криминологии, в криминалистика. In finding bad guys. В том, чтобы найти плохих пацанов. Alright, so that's biology. Это биология. Alright, let's really quick remember. Давайте быстренько вспомним. Where are a few people that were in biology, несколько людей в биологии that we already looked at, которые мы рассматривали. Some of their names, некоторые имена, so a few things that they did. Немножко, что они сделали. Remember? Who did we remember? Oh, here, Adara's looking up on the wall. Adara смотрит на стенку. Adara. Mendeleev. Okay, no. Mendeleev was chemistry. Mendeleev был химия. All right? And Mr. Glister was chemistry. И Mr. Glister тоже был химия. Okay? Mortimer, он тоже был химик. He was also chemistry, but it helped in medicine. Это помогло в медицине. But he wasn't biology, но он не был в биологии. Fritz Haber. Fritz Haber was in what? Fritz Haber был в чем? He was what? He had all kinds of like gases, у него всякие газы, and he was mixing them, и он их замешивал. It's chemistry. That's right. Adara, Nastya, chemistry. That's correct. Это правда, химия. Where is biology? Где у нас биология? Remember the crazy monk with his peas? Помните сумасшедшего монаха со своим горохом? What? Мендель. What? Mendel. That's right. Mendel. Верно. Brother Mendel. That's right. And еще кто? And who else? The man who saved billions of people? Edward Jenner. Edward Jenner. Что он сделал? What did he do? He made Вакцина. Vaccines. Cow vaccines. Вакцина, да, из коровы оспы. That's correct. From cowpox. Very good. Очень хорошо. Burlock. What? Norman Norman Burlock. Borlaug! Norman Borlaug! Yes, Adara, ты помнишь? You remember? Very good. Молодец. What did he do? Что он сделал? He saved In biology. 1 billion people. He saved 1 billion people. Он миллиард людей спас. But how? Ну как? What was he do? Plants. Yes, special plants, особые растения, селекция растения для определенных видов. That's right. Selecting his plants so that they have special characteristics. All right. What other biologists did we look at? Какие еще биологов мы рассматривали? Okay. That man. Тот парень. The one. Тот. Which one? Какой? What did he do? Что он сделал? He was a French guy. Он был француз. Луи Пастер. Louis Pasteur, that's right, Louis Pasteur. Louis Pasteur, okay, that's true. What did he do? Что он сделал? What did he work on? Что он сделал?
Pasteurization, Макс. Скоро придется тебе заткнуть. Pasteurization, да, пастеризацию. Конечно. Да. Вот, тем, которые работают в молочном цеху, все помнят. Что сделал пастуру, наверное, пастеризация. Pasteurization, Louis Pasteur, that's correct. Это правда. No, not Isaac Newton. Нет, Исаак Ньютон, это физика, that's physics. Louis Pasteur, he got pasteurization, он вывел пастеризацию. He also figured out some ways of making better vaccines. Он также вывел новые методы улучшенной вакцинации, да, прививания, okay? And also was very part of the big three, и также был среди большой тройкой, who gave us the infectious theory of disease, который дал нам заразной теории болезни, или инфекционной теории болезни, okay? So, that's very good, это очень хорошо. Alright, but today we're going to talk about another guy. Но сегодня мы поговорим по поводу другого парня. And he is often really forgotten. И он часто, и про него забывают. And don't know very much. И не очень много знают. Okay? And I had to really go and, even me, даже я, пришлось, I had to go and look into it. Мне пришлось опять начитаться and write down some notes, записать какие-то заметки, to remember about this man's life, чтобы помнить об жизни этого человека. Was he the one who made the gunpowder? No, not the one who made the gunpowder. That's chemistry. Это химия. Не тот, который создал порох. All right. This is a new guy. Это новый. We haven't talked about him yet. Мы еще его не видели. Okay, so what are we gonna? So let's look at him. Давайте его посмотрим. He is one of the most important people in the field of biology. Он один из самых важных людей в области биологии. Okay? But again, he was a long time ago, было давно, and a lot of people have forgotten about him. И многие люди про него забыли. But the reason why, но причина, is because in the scientific method, потому что в научном методе, the guys who are down here in experimentation, ребята, которые находятся на уровне экспериментации, or somewhere down in like duplication, или где-то где-нибудь там повторение, or in theories, или в теориях, they're the kind of guys that we remember. Именно таких парней мы обычно помним. Потому что we can see the results of their work easiest. Потому что мы видим результаты их работы лучше всего. Okay? But there's also what's called hypothetical science. Но также есть то, что называется гипотетическая наука. Okay? Thinking about the big questions. Думать по поводу больших вопросов. Because sometimes, потому что иногда asking the right question, задать хороший вопрос, is half of the answer. Уже пол ответа. Okay? So the guys who work in observation and hypothesis, ребята, которые работают в наблюдении и гипотезис, a lot of times they get forgotten. Очень часто про них забывают. The guys who work in experimentation, ребята, которые работают в экспериментации, in theory, в теории, and in duplication, и в повторении. Tirza, please just stop yelling physics, okay? Listen. I'm not asking. Am I asking a question? Я задаю вопрос? No. So listen. Тогда слушай. And think about what I'm saying. И думай, о чем я говорю. I'm trying to tell you something. Я стараюсь что-то сказать. Okay? So, итак, the people who work in the last three stages of the scientific method, ребята, которые работают в последние три стадии научного метода, their work is easier to see. Их работу намного легче увидеть. But they can only work, но они только могут работать, because the guys in the two first steps, потому что ребята в первых два шагах have already done all the hard work, уже сделали очень много тяжелой работы. Okay? So, let's think about that. Поэтому давайте об этом поговорим чуть-чуть. Alright, so in biology, в биологии, one more question. Один быстренький вопрос. Okay, so Mendeleev, remember Mendeleev? Помните Менделеева, да? There he is, вот он, okay, with his big table, со своим большой таблицей. There he is, вот он. He did experiments, он также делал эксперименты, did all kinds of different interesting work, делал очень много интересной работы. But what was his main work? Но какая была его основной вклад, основная работа, которую он дал? The periodic table, Адара, да.
таблица Менделеева или периодическая таблица элементов. That's right. The periodic table of the elements, or Mendeleev's table of the periodic elements. That's right. Это верно. What is this? Что это такое? What is the periodic table of the elements? Что это за таблица Менделеева? It's all the chemicals, это все химия. But what part of the scientific method is it? Но к какому частью научного метода она относится? Mostly, большинство. Is it an experiment? Это эксперимент. Is it a theory? Это теория. Well, kind of a theory, да, это какая-то в каком-то смысле теория. What is it? Mostly. Но что это в основном? No, we're talking about the scientific method. We're not talking about the types of science. Мы не говорим по поводу вида науки, мы говорим по поводу научного метода. So, leave off physics. Ребята, оставьте физику в покое. All right. Is it a communication? Well, yes, we can communicate it. Да, мы используем это, чтобы общаться друг с другом, передавать знания друг другу, да. When we want to talk about chemicals, когда мы хотим говорить о химии. That's right, but the mostly. Но в основном, what is it? Okay, I'll give you a hint. Я дам подсказку. You take chemicals, ты берешь химию, and you put them into little boxes. И ты положишь их в маленьких коробочках. And you organize them. И ты организуешь их. And that's called what? И как бы это мы могли назвать? Systematization or или... The periodic table has rows. У периодического таблицы имеет колонны, эти, ряды. And those are categories. Это категории of chemicals, химии. And it's a categorization. It's a system of systematization. Это система систематизации or categorization. Или категоризация. This is mostly, это в основном an observation. Это в основном наблюдение. Okay? Of course, it has been tested. Конечно, его проверили through experimentation, через экспериментацию, and duplication, и повторение. And it was confirmed. И она подтвердилась. And it has predictive power. И у него есть предсказуемая сила. But mostly, но в основном, this is an observation. Это наблюдение. And it is a categorization system. Это система категоризации. And why is Mendeleev remembered as the greatest chemist? И почему Менделеева помнят как самого величайшего химика? Because he gave everybody else categories. Потому что он всем остальным дал категории. He gave them a language. Он дал им язык to talk about chemistry, чтобы говорить о химии. And how can you do science? И как ты можешь делать науки, if you don't have a language, если у тебя нет язык для этого вида науки, okay? So it's very important. Так что это очень важно. In biology, в биологии, the guy who did that, парень, который этого сделал, his name was Carl Linnaeus. Его звали Карл, теперь я буду мучиться с русскими названиями. Карл Линнеус, спасибо, Макс. He was born on the 23rd of May. Он родился 23 мая of 1707 года. And he died, и он умер on the 10th of January 1778. И он умер 10 января 1778 года. He lived for 71 years. 71 лет прожил. He was a Swedish man. Он швед. Родился я всегда не Швейцария, Швеция, да. He was a Swedish guy. Он был швед. And he was born in Sweden. И он родился в Швеции. And so that's that. И поэтому вот это так. All right. Okay. What did he do? Что он сделал? First of all, he figured out a system. Он вывел систему for classifying, categorizing all life. Он вывел систему для того, чтобы классифицировать или категоризировать вся жизнь, все живое. Everything living. And so today, и сегодня, we still use his system of categorization. Ученые до сих пор используют его систему категоризации. Like, for instance, как, допустим, who are we? Like, if we talk about scientists, who are humans? Кто мы, если разговаривать на научном языке? Люди, это кто? It's Homo sapiens. Это Homo sapiens, да? And so, he has this two-word system. Он вывел такое система двух слов
for explaining or identifying, чтобы объяснить или наоборот идентифицировать all of life, всю жизнь. Like, for instance, in the dinosaurs. Как, допустим, с динозаврами. There's a really popular dinosaur. Есть очень популярный динозавр. Almost everyone should know it. Почти что все его, наверное, вы знаете. It's Tyrannosaurus Rex. Тираннозавр Rex. Да? It's again, same thing. Это то же самое. It's Carl Linnaeus' system. Это система Карла Линнея. Okay? Two words. Двух слов. Okay? So, when you're looking, if you're looking at English, если смотришь на английском, and you can't find a name of an animal in Russian, и ты не можешь найти, это что за животное по-русски? Okay? You can find its Latin name, the Carl Linnaeus name. Ты можешь найти его латинское имя, или имя, которое присвоил ему Карл Линней, или там его последователи, or his followers. And then, легко, really easily, you can find it in Russian. Можно найти его по-русски. So it's very nice. Это очень классно. Okay? So again, еще раз. Carl Linnaeus was born in 1707. Карл Линней родился в 1707 году in a big city, в большом городе, in megapolis, no, нет, в маленьком деревне, in a very small village called Rosshult, the village of Rosshult, на юг Швеции, on the south 1707, 1707 год. Okay? His father was a minister in a church. Его отец был служителем в церкви, and also was a gardener, и также был садоводом, огородником. He had a big garden, у него был большой огород, and he really liked to grow flowers. Он любил выращивать растения, цветы, and trees, и фруктовые деревья. And so that was very nice. Это было очень здорово. Okay? So, his father thought that the most important thing that he could give his children, его отец подумал, что самое лучшее, что он может дать своим детям, is a good education, хорошее образование. So from very early age, с раннего возраста, he started talking to Carl Linnaeus in Latin. Он начал разговаривать с Линнеусом, с Карлом на латыни. And Carl could talk Latin before he could walk. И Карл мог разговаривать на латыни перед тем, что он мог ходить пешком. He knew Swedish and he knew Latin right from very early age. Он знал, как говорить на шведском и как говорить на латыни с очень раннего возраста. Okay? Итак, Carl's father, отец Карл, was working with him a lot, работал с ним много, was teaching him everything he could teach him, старался ему научить всему, что мог научить about flowers, по поводу растения, цветы, and all different kinds of plants, и всякие другие разные растения. And at 10 years old, и когда ему было 10 лет, Carl went to school. Карл пошел в школу. But he had a problem. Но у него там была проблема. He found that the lessons in school were very boring. Он находил, что уроки в школе были очень скучными. And his teachers did not like him. Его учителя, в общем-то, его не полюбили. Carl's father, отец Карла, really wanted him to become a preacher. Он хотел, чтобы он стал проповедником, a minister, это служителем, церковным служителем. But his teacher said, но его учителя сказали, this boy of yours, это ваш мальчик, he's too lazy, он слишком ленивый. He doesn't want to study, он не хочет учить. He knows Latin, он, конечно, знает латынь, but he doesn't want to study Greek, но он не хочет учить греческий. He doesn't want to memorize all the history, он не хочет учить всю историю. He's always just playing with flowers. Он всегда просто играет с этими цветочками. Okay? Well, so it was a problem. Это была очень большая проблема. But it's a very, very good fortune, было очень, повезло, that one of Carl's teachers, один из учителей Карла, his name was Johann Rothman, его звали Йохан Ротман, okay? You don't need to remember that too much, не очень так важно запомнить, just the main idea, основная идея. He was also a medical doctor, Ротман также был врачом, медицинским врачом, and he saw, и он увидел, that Carl was so interested in plants and animals, так сильно Карл заинтересовал
растения, животные, that maybe he would be better to go into medicine, что, может быть, ей лучше готовиться в области медицины, and not in theology, а не в теологии. Okay? So this was, Rotman был единственным учителем, the only teacher that worked good with Carl, который хорошо работал с Карлом. And so Carl's dad, отец Карла, invited the teacher to come and live with them, пригласил этого учителя пожить с ними, and to help teach their son, и помочь в образовании сына. Okay? And this Johann Rotman became a friend of Carl for almost his whole life. Стал очень хорошим, близким другом Карла в течение большей части его жизни. And was one of his mentors. И был таким ментором или наставником. And this is very important. Это очень важно. Sometimes we need people to help us. Нам иногда нужно, чтобы люди нам помогали. And sometimes from childhood, иногда из детства, we can find people that can help us. Мы можем найти людей, которые могут нам помочь through our whole life, через всю жизнь. Okay? So, when he was 21, когда ему исполнилось 21, Carl went to university. Карл поехал в университет. Okay? After only 1 year in the university in Lund, после всего лишь 1 год в университете в городе Лунд, not London, не Лондон, а Лунд, Лунд, ладно. He wanted to go to a different university. Он решил поехать в другом университете. Sometimes our mentors, иногда наши наставники, give us good ideas, дают нам хорошие идеи. Sometimes our mentors give us bad ideas. Иногда наши наставники дают нам плохие идеи. And sometimes our mentors give us bad ideas that turn out good. И иногда наши наставники дают нам плохие идеи, которые получаются хорошими. So, Rotman told Carl, Rotman говорил Карл and his father, его отец, you should go to Uppsala. Тебе лучше поехать в Uppsala. This little silly university, этот маленький сельский университет in Lund, в Лунд, it's not that great. Это не такой хороший. There in Uppsala, там в Упсале, is wonderful. Это прекрасный университет. But actually, it is not true. Но на самом деле это было неправда. Rotman thought that the medicine faculty would be better in Uppsala. Rotman думал, что медицинский факультет будет лучше в Упсале. But really, it was actually very terrible. Но на самом деле это было просто ужасно. Okay. In fact, it was so terrible. На самом деле это было до такой степени ужасно, that only after 1 year of studying in Uppsala, после всего лишь 1 год учения в Упсале, several of Carl's professors, некоторые из профессора Карла, had a private opinion, имели частное мнение, that he knew more, что он знал больше по поводу about botany, по поводу ботаники, and plants, и растения, and all that kind of stuff, и все такое, than most of the professors in the college, чем большинство профессоров в университете. So, only after a very little time, через совсем немножко времени, when he was 23, когда ему было 23, and he was still studying in the university at Uppsala, и когда он еще учился в Упсале, they made him a teacher. Они сделали его профессором, преподавателем там. Okay? And his lectures were very popular. И когда он читал лекции, было очень популярно. His poor mother, его бедная мать, who was always worried, которая всегда волновалась about her son, по поводу сына, that didn't want to study Greek, который не хотел изучать греческий, didn't want to go into the church, не хотел пойти служителем, finally was happy, наконец-то обрадовалась, that her son was not stupid, что ее сын все-таки не тупой, and that he was smart, и он умный, and that he was one of the youngest professors one of the youngest teachers in the university. Он был один из самых молодых преподавателей в университете. Okay? In the winter of 1731, в зиму 1630-31 год, Carl continued his study in Uppsala. Он продолжал свои учения в Упсале. Да? But he really found a problem. Он нашел большую проблему. All of the way that classified animals and plants, то, как ученые классифицировали или расставляли по категориям животные и растения, was just like chaos. Это было просто хаотично, рандомно. There was no predictive power to the system. В этой системе не было никакой предсказуемой силы. Just whoever wanted to call something, whatever they wanted to call it. Все называли все, что находили, как хотели. And it was just absolutely chaotic. Это было просто хаос. And he was writing
articles about this, он писал статьи об этом, and he was thinking, и он думал, like Менделеев, как Менделеев, how to organize them, как их организовать. Remember Менделеев on the train? Помните Менделеев на поезде? Yes. Right, what did he see? Что он видел? He dreamed of dancing atoms collecting it. Да, он видел сон танцующих атомы, собирающиеся по своим категориям. That's right, he was thinking, but he saw that dream, он увидел сон, because he was thinking about this for many years, потому что он много лет об этом думал. He had little cards, он сделал такие карточки, and he wrote them down, и он написал, and tried to make categories, он старался взять категории. Do you know where Mendeleev got this idea for cards? Вы знаете, откуда Менделеев взял эту идею, вот эти карточки? Writing things down on little index card. Индексные карточки их называют. Like playing cards. Они приблизительно с размеру игровые карты. Where did he get this idea? Откуда он придумал эту идею? Writing everything, просто все записал. It was an invention of Carl Linnaeus. Это было изобретение Карла Линнея. Okay? Writing everything down on a card. Написать самая важная информация по поводу чего-либо на карточке. Okay? Girls, девочки, мои девочки, we use this system, мы используем эту систему for studying math, когда изучаем математику, like multiplication cards, как карточки для умножения. Okay? It's Carl Linnaeus, это Карл Линней. Thank you, Carl Linnaeus. Спасибо тебе, Карл Линней. So Carl Linnaeus was born Before, yep, it was before, almost, yeah, it was much before Mendeleev. Да, намного до Менделеева. Yep, like almost 100 years, 100 лет. Okay, so that's right, это правда. All right, so here we go. In 1732, в 1732 году, he won like a grant. Он выиграл так называемый грант. They gave him money. Ему давали деньги from the government, из государства, to go to the far north of Sweden. Поехать в дальний север Швеции. Ой, у меня так сложно с этим. I have such a hard time with that one. I'm always confusing Sweden and Switzerland. Я всегда путаю Швецию и Швейцарию. It's really hard. Это сложно. All right, and he went on this expedition. И он поехал в эту экспедицию into a country, в область этой страны that's called Lapland, которая называется Лапландия. Okay? Sonia, why are you laughing about Лапландия? Почему ты смеешься по поводу Лапландии? Okay? It's interesting. Это интересно that this is in Russia. It's like children's, like, я не знаю, stores. Это как детские игровые магазины или кафе или что-то Лапландия. All right, so, but this is actually Carl Linné. Но это был первый поход Карла Линнея, экспедиция. And for a whole summer и целый лето, from May to October, с мая до октября, he traveled all over Lapland, он путешествовал по всему Лапландии, and he made observations, и он делал наблюдения, and he collected samples, и собирал экземпляры, plants and birds, растения, птицы, and he also even looked at geology, он также рассматривал геологию. He was not a big geologist, он не был великим геологом, but he was very interested in everything. Но ему все было интересно. Okay? In that one summer, за одно лето, he discovered more than 100 new plants. Он нашел 100 новых видов растений that science had written down, что ученые еще не записали. And he wrote a book about Lapland's plants, и он написал книгу по поводу растений Лапландии. That's called The Plants of Laplandia, который называется Растения Лапландии. Okay, but the most important thing, но самое важное в этой книге was that he started to use his new system of categories. Он начал использовать свою новую систему категорий. Okay? To call his new plants, чтобы называть все эти 100 растения. Okay? In 1733, в 1733 году, back in Uppsala, обратно вернулся в Упсале, he met a girl, он познакомился с девушкой. Her name was Sarah Lisa Murray. Ее звали Сара Лиза Морей. And he was so in love. И он так влюбился в нее. He said, she is the most beautiful flower that I've ever found. Он сказал, она самая прекрасная цветочек, который я когда-либо нашел. And he thought she was wonderful. И он думал, что она такая прекрасная. He went, он пошел, he got his friends, нашел друзей. He says, I need to get the traditional Swedish
costume. Мне нужно одеться в традиционное шведское наряде. And all of his friends helped him. И все его друзья помогли to get this very expensive suit, чтобы нарядиться в очень богатом одежде. And he went to her house. И он пошел к ней домой to see her father, чтобы посмотреть на ее отца. And to ask him, и спросить у него, can I marry your beautiful daughter? Могу ли я взять твою прекрасную дочку в жены? And the father said, и отец сказал, she is very, very wonderful. Да, это на самом деле, она очень прекрасна, but no, you are not. Но ты не очень прекрасен. And you're just some professor. Ты просто какой-то непонятный профессор. You don't even have a medical doctor yet. Ты еще даже не имеешь медицинское образование пока. If you take my daughter, если возьмешь мою дочь, you might die from hunger, умрете от голода, they'll kick you out of the university, выгонят тебя из университета, and then what are you going to do? Тогда что ты будешь делать? Back then, being a teacher was kind of hard. Раньше быть учителем было немножко сложно. And even today, и даже до сегодняшнего дня, it's not the easiest thing. Не самое легкое. So he told her no. Он сказал ему нет. And so Carl had to go back. Карлу пришлось вернуться. But guess what? Ну, вы знаете что? He was a kind of persistent kind of guy. Он был таким настоятельным парнем. He finished his studies. Он завершил свою учебу. Went to several more expeditions. Поехал в несколько дополнительных экспедиций. And 5 years later, 5 лет спустя, he came back. Он вернулся with a medical certificate, с медицинским сертификатом, and he came and dressed up again, и еще раз нарядился, came back to the father, вернулся к отцу and said, now I have the license, я заслужил медицинскую лицензию, образование, and so I want to have your daughter, я хочу взять твою дочь. And then, so the father said, okay, отец сказал, хорошо. Was this good? Это было хорошо? That he asked the father, что он попросил отца? Yeah. It was good, это было хорошо. Was it good that when the father said to no, that he waited and was willing to work hard? Это было хорошо, что когда отец ему отказал, что он был готов там дальше трудиться, чтобы завоевать доверие. Was that good? No, okay. It was very good. Это было очень хорошо. Okay? The father, отец, he didn't know, он не знал that Carl Linnaeus was going to be famous, что он станет знаменитым. He was worried about his daughter. Он заботился о дочери. And that's right. И это правильно. Okay? Это хорошо. Of course he couldn't know. Конечно, ему, он не мог знать. But Carl proved it. Но Карл доказал свои намерения. All right, but not about marriage. Но сегодня не о браке. All right, so he was always traveling. Они с Сарой, him and his wife Sarah, were traveling all over Sweden and Europe. Они путешествовали по всему Швеции и Европы, and Europe, making observations, делали наблюдения, and collecting plants, и собирали растения, animals, and even minerals. Растения, животные, даже минералы. The Swedish king in 1757, в 1757 году, шведский царь gave him a knighthood, сделал его рыцарем, and made him a noble, и вознес его в ранг этих дворяне. All right? So now he became like Mr. Linnaeus. Он стал Mr. Linnaeus, Карлом там. Carl von Linnaeus. Carl von Linnaeus. All right, so that was the deal. Это было дело. He also published several books. Он издал несколько книг. And he explained how to use his classification system to all biologists. И он объяснил, как использовать систему классификации всем биологам. And he was one of the lucky scientists. Он был один из везучих ученых. In that, в том, что during his lifetime, во время его жизни, he was recognized as a great thinker. Его признали великим мыслителем. And started using his system. И стали использовать его систему. Okay? Because they saw that it was very, very organized. Они видели, что это очень организовано, and it helps to classify all living things. И помогает расставлять по своим категориям все живое. Here's another thing that Carl did. Есть еще одно, что сделал Карл. Okay, so he gave us index cards. Он дал нам индексные карты. It's a little thing. Это маленькое, but fun. Ну, весело. I like index cards. Я очень люблю индексные карты. All right. The second thing, второе, is a system of classification. Это система классификации, категоризации. Categories, категоризация, категории.
And this is the most important thing. Это его самое важное достижение. We'll talk about that a little bit more. И мы чуть позже поговорим об этом еще. But he also did another thing. Он еще сделал кое-что. And we use it almost every day. И мы пользуемся этим почти что каждый день. Okay? All right. What do you think that is? Что это могло бы быть? Does anyone have a guess? У кого есть догадка? Does anyone remember? Кто-нибудь помнит? No? All right. There is a man. Был один человек. And his name was Anders Celsius. Его звали Андерс Цельсий. And he lived before Carl Linnaeus. И он жил до Карла Линнея. Almost the same time. Почти что в то же время. Okay? And he had invented a system of measuring temperature. И он изобрел систему измерения температуры. But Carl Linnaeus looked at it. Но Карл Линней посмотрел на это. And he said, и он сказал, this is a good system. Это очень хорошая система. But it's a little crazy. Но это немножко сумасшедшая. Because it gives you all kinds of strange numbers. Потому что нужно запомнить всякие странные цифры. So, поэтому, he looked at the world, он посмотрел на мир, and he said, all living things, все живое, needs air, нуждается в воздухе, and sunlight, и солнце, and water, и вода. And he says, water is very important. Вода очень важная. And he realized, и он понял, that for humans, для людей, one of the most important things that we use temperature for, один из самых важных вещей, которые мы используем в отношении температуры, is water. Это вода. When it freezes, когда она замерзает, you can't get it out of the well, нельзя достать из колодца, or pour out of a bucket, или вылить из ведра. When you want to make soup, когда хочешь сделать суп, or tea, или чай, или get it to boil, надо, чтобы он закипел. Okay? And so he said, и поэтому он сказал, I have an idea, у меня есть идея. The Celsius system, система Цельсия, should have 0 for freezing, должен иметь 0 для замерзания, and 100 for boiling, и 100 для кипячения. And this will help us remember. Это будет легко запомнить. And he was right. И он был прав. Celsius is a good system. Цельсий — это хорошая система. Fahrenheit is crazy. Фаренгейт — это для сумасшедших. All right. The crazy Americans, сумасшедшие американцы, to this day use Fahrenheit. До сегодняшнего дня используют Фаренгейт. But Celsius is very, very easy. Но Цельсий намного легче. And Carl Linnaeus и Карл Линней was the one who organized that one. И он тоже помог упорядочить эту систему. All right. So that is that. In 1778, в 1778 году, when he was 71 years old, когда ему было 71, he died from a stroke. Нет коронавируса. Он умер от инсульта. He had actually two strokes. У него даже было 2 инсульта. And his wife Sarah lived on. Его жена Сара, как сказать, жила дальше. And he had also 5 children. И у него также было 5 детей. 2 of his children actually died when they were very young. 2 из его детей на самом деле умерли, когда они были очень маленькими. But remember, with all the scientists, помни про все ученые, a lot of that times, in that times, в те времена это часто случалось. That happened a lot of times. Well, because they didn't have antibiotics, потому что у них не было, допустим, антибиотики, or Mr. Lister или Mr. Lister with his antiseptics, антисептиками. They didn't have Louis Pasteur. У них не было Louis Pasteur еще with his pasteurizations, пастеризацией. They didn't have Ignaz Semmelweis. У них не было еще Ignaza Semmelweis, who taught us how to wash our hands, который научил нас мыть руки, and all other kinds of inventions, и многие другие изобретения. So that's a lot of times children die. Поэтому часто в те времена дети умирали. All right. So that is that. Это жизни Карла Линнея. That's the life story of Carl Linnaeus in short, вкратце. Okay, so what is his system? Как его система? When did he die? He died in 1778. Он умер в 1778 году. Okay? That's when he died. Yeah? All right, but he has a system. У него есть система. And it is called taxonomy. Это называется таксономия. Okay? How to categorize things into all living things. Как все расставлять, все живое по категориям. He was 71 years old, right? Yes, he was 71 years old. Yep. All right. So the way that we categorize everything, как мы все расставляем по категориям,
is called taxonomy. Это называется таксономия. Okay? And there's a system. И там есть система. And you go from the most big category, и ты начинаешь с самых крупных категорий, and you go down, 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 down. И все идешь вниз, 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 вниз по лестницам, until you get to the species, пока ты не доходишь до конкретного какого-то вида. Okay? So there's really big categories. Что есть огромная категория, like the first category, как, допустим, первая категория. Living or not living. Живое, неживое. Okay? It's a big category. Это большая категория. It's got two things in it. В нем есть всего лишь две вещи. Да? Is it alive, живое, or is it dead? Или мертвое. Okay? Is it a rock? Это камень, or is it a monkey? Или обезьяна. Right? So, that's the question. Это вот в чем вопрос. Okay? And like we already talked about, и как мы уже говорили, categories are useful, категории очень полезные, but they can sometimes be a little bit troublesome. Но иногда они могут быть немножко трудными. Like, for instance, как, допустим, what is one of the things, какой один из вещей that we talked about last time, о котором мы говорили в прошлой научную субботу, that scientists like, is it alive, is it not alive, где ученые такие, живое, неживое, живое, неживое. What is that thing? Что это называется? What? Microbiology? No. Нет, моя сестра. Many things in microbiology. Очень много в микробиологии is for sure alive. Точно живое. All right. Actually, most things that are alive. Даже, можно сказать, большинство, что живое, is microbiology. Это микробиология. But in microbiology, но в микробиологии, there is something. Есть одно что-то. And we talked about it last Saturday. Мы говорили об этом в прошлую научную субботу. That's like, scientists are like, is it alive, is it not? Ученые такие, живое, неживое. Girls, remember? Девочки, помните? Remember? What is it? We talk about it almost every day for the last year. Мы об них говорим почти что каждый день, целый год. We're already tired of listening to them. Мы уже устали о них слышать. No, not goats. Нет, не козы. All right. Viruses. There we go. Да, вирусы. Верно. Viruses. It's kind of strange. Это немножко странно. Remember? Because why? Почему? We talked about this. Мы об этом говорили. Why do scientists are like, virus alive, not alive, вирус жив, не жив? Why? Почему? Because why? They can't duplicate themselves. That's right. Они не размножаются сами. They have to use other genetic instruments. Им нужно использовать другие генетические инструменты to make themselves, чтобы воспроизводить себя. And so are they alive? Живые? They kind of reproduce. Они размножаются. Like we have coronavirus. Допустим, у нас есть коронавирус. We all know they multiply. Мы знаем, что они размножаются, but they don't do it themselves. Но они не сами это делают. And so it's kind of strange. Поэтому немножко странно. Okay, but that's a question for a different day. Это вопрос для другого дня. But mainly, но в основном, you can put everything into those two categories. Ты можешь положить все в двух категориях. Alive, not alive. Живое, не живое. Okay? So there are basically, if you count that first category, если ты считаешь это первая категория, most scientists don't count that actually a category. Большинство ученых не считают, что это на самом деле относится к таксономической категории. But there's basically 8 categories. Ну, в общем-то, есть 8 категорий. From the most biggest, от самого большого до to the smallest, до самого мелкого. Okay? So there's 8 categories of taxonomy. И 8 категорий таксономии. So we already talked about things that are alive. Мы говорили о том, что живое. And right now we're going to talk a little bit about the rest. И теперь я просто вскользь упомяну остальные. Okay? So, поэтому, first of all, во-первых, you probably won't remember all of these. Вы, наверное, их все не запомните. What I really want, что я хочу от вас, is that you know that it exists. Чтобы вы знали, что оно существует. And that you can look for it and think about it later if you need to. Что можно об этом думать и размышлять позже, если надо. Okay, and look it up. И посмотреть его в каком-нибудь источнике. So first, is it alive or not? Первое это вообще живой или нет. And then here we go. И вот пошли категории. The first is the domain. Первое это домен. The second is the kingdom. Второе это царство. The third. Третье. Just making sure I check my
my words, проверяю, что у меня все есть правильно на обоих языках, is the phylum. Третий это отдел, да? The fourth is the class. Четвертый это класс. The fifth is the order. Четвертое это order, порядок, орден, порядок, order. The sixth, шестое, is the family, это семейство, okay. The seventh is the genius, седьмое это род, okay, род. And the last one, и последнее, is the species. The last one, последнее, это вид. The last one is the species. Что там происходит? Oh no. Что? Ребекка там с ней? Окей, хорошо. Alright, so we have. Поэтому у нас есть, real quick, очень быстро, what do we have here? Что у нас есть? We have domain, у нас есть, и я сейчас скажу по-английски, потом по-русски. Domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. And in Russian we have, на русском у нас есть домен, царство, отдел, класс, порядок, семейство и род. I'm going to really quick write these down. Я очень быстро их запишу. And you girls can put them down in your books. И вы, девочки, можете их записать в своих книгах. Okay? So here we go. Вот у нас есть domain. And then we have kingdom. Then we have phylum. Then we have class. Yep, phylum, class. Then we have order. Тогда у нас есть порядок. Then we have family. Тогда у нас есть семейство. And then we have genius. Тогда у нас есть гений. Как он называется по-русски? Не гений. Род. Okay, genius. And then we have species. И тогда у нас есть вид. At the very end. В самом конце. Okay? Alright, хорошо. It would take too much time. Это было бы слишком долго to explain all of the characteristics of each one. Объяснить каждую характеристику каждого. But we'll talk real quick. Ну, поговорим быстро. Like, for instance, species. Допустим, вид. Okay? One of the characteristics of species, один из общепринятых классических характеристик вида, is that they, when a boy and a girl from a species, когда мальчик с девочкой с какого-то вида get together, спариваются, they can make babies. Они могут рожать детей. Okay? That's a species. Это вид. Okay? Doesn't always work that way. Не всегда так получается, конечно, but it's more or less. Но это более-менее. Okay? So here's another quick thing to think about. Вот еще одно можно интересная штука, о чем можно подумать. In the domains, there are only 3 categories. В домене есть всего лишь 3 категории. Okay? In the kingdom, there are generally 6. Общепринято думать, что царство где-то 6. Okay? Different kinds of things. Видов, чего-то, да? In the phylum, в отделе, in the phylum, we have, у нас есть 36. In the class, в классах, we have 108. 108. In the orders, в порядках, we have about 450. У нас есть где-то порядка 450. Okay? In the families, there are 6,000. В семейство
6000. Okay? Хорошо? And in the generis, я тут неправильно написал гений, я сам гений. Genera, что такое? Вот. There we go. In genera, we have about где-то 110,000 categories. 110 тысяч категорий. Okay? And in the species и виде, there's something like где-то около 1.25 million. 1,25 миллионов. Что говоришь, Макс? Я говорю, если пойдете учиться на биологический, вы будете все это зубрить. Да. На Латвии. Yeah, if you go to study biology, Макс говорит, если пойдете учить биологию, then you'll be learning all this with index cards. Тогда вы будете использовать индексные карты, чтобы все это учить. That's right, это правда. Okay, so, поэтому we're going to talk about the very top. Мы уже чуть-чуть говорили по поводу самый низ, сейчас поговорим чуть-чуть по поводу самый верх. Okay, there are 3 domains. Есть 3 домены. And I'm sorry, я извиняюсь for my Russian listeners, для русских слушателей, I don't have all the terminology in Russian. У меня не вся терминология на русском. Because I didn't study this in Russian, потому что я это не изучал по-русски. Okay, so the 3 types of domains, 3 вида в доменах is the archaea, это архея, the bacteria, бактерия, and the eukarya, и eukarya. Okay, so, okay. Эукариоты. Как? Эукариоты. Эукариоты. Спасибо, Макс. Okay, so bacteria, that's pretty easy. Бактерия, легко. That's bacteria. Это бактерия. Okay, the archaea is like strange things. Это как странные вещи. Like if viruses are actually alive, если вирусы все-таки живы, they're archaea. Они архея. Okay, probably, наверное. And then the eukarya, or eukarya, то есть eukarya, eukarya, that's pretty much all the things that we think about. Когда мы как люди думаем о чем-то живом, they almost all go into eukarya. Они почти что все идут в eukarya. Okay? So are we humans? Мы люди. We are what? Мы что? Archaea, bacteria, or eukarya? Мы люди. Архея, бактерия или eukarya? Соня, more bacteria. Нет, we are eukaryote. Мы eukarya, да, правильно я говорю, eukarya? Эукариоты. Eukaryote. All right. So that's what we are. We're eukarya. We're eukaryotes. Okay? Мы eukaryote. Eukaryote. All right, here we go. So for humans, для человека, are we alive? Мы живы? Yes. Да. So here we go. Поехали. What domain? Какой домен? Eukaryote. Eukaryote. Okay? The kingdom. Царство. We are in the animal kingdom. Мы находимся в царстве животных. Animalia. Okay? And then what phylum? И тогда какой отдел, как это по-русски будет? Phylum. Отдел. What phylum? Отряд. Ну, тут в Википедии говорит отдел. Ну, ладно. So, what phylum are we? We're what's called the Chordata phylum. There's only 36. Cordova. There's 36 этих отделов. And we're in the Chordata. Okay? We're also in the class is Mammalia. Мы также находимся в класс Mammalia. Okay? We're in the primate order. Мы в порядок приматов. We're in the family of Hominidae. Мы находимся в семействе гуманоиды или гоминоиды. Right? We're in the genus of Homo. Мы находимся в генере так называемый Homo. Okay? And we are in the species of Sapiens. И наш вид называется Sapiens. Okay? Here we go. That is the way that you use the categories. Это используется категория таким образом. So if you find a new animal, если ты найдешь вдруг новый вид животное,
You'll ask the questions. Ты по каждому уровню будешь задавать вопросы. The 3 questions, 3 вопросы. Where is it here? Здесь он где? The 6 questions, 6 вопросов. Where is he here? Здесь он где? The 36 questions, 36 вопросов. Where is he here? Где он здесь? The 108 questions, 108 вопросов. Where is he here? The 450 questions, 400, ну и вы поняли дальше, да? So we go down, 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 down. But actually, ты думаешь, that if you get all the way down here, здесь you'll have a hard to make a choice. Будет очень тяжелый выбор. But actually, на самом деле нет, because it's like a tree, потому что это как дерево. Each branch goes away from the others, каждая ветвь уходит от других. So for instance, допустим, in species, в видах, 1 million of the species, 1 миллион из видов are insects. Это насекомые. So if you're not looking at an insect, если ты не смотришь на насекомые, you already don't have to worry about a million. Уже про миллион не надо думать. Okay? So they go into a branch. Они разветвляются, and what's called the tree of life, то, что называется древо жизни. Alright, so that is that. Это вот то. This is how you make categories. Это как иметь категории. When Carl Linnaeus wrote his book, когда Карл Линней написал свою книгу, what do you think was a big problem? Как вы думаете, что была большая проблема? What are the biggest problems? Один из самых больших проблем, when he wrote it down, когда он написал книгу. Донести ее. Well, Донести до людей. okay, he published it, он публиковал, people read it, люди прочитали, and there was a бig argument. И родился большой спор. And what do you think that problem was? И как вы думаете, какая была тот спор или тот проблема? What do you think? Look at this one. We talk about people. Мы говорили про людей. He said that it's primates. Он говорит, что это приматы. Okay, what? Что? People are in the family of monkeys? Люди находятся в семействе обезьян? How can it be? Как это может быть? Okay? We are in the image of God. Мы знаем, что мы созданы по образу и подобию Бога. What, is God a monkey? А что, вы хотите сказать, что Бог обезьяна, что ли? No, конечно же, нет. And Carl Linnaeus wrote about this. И Карл Линней об этом писал. He says that as our physical body, как наше физическое тело, yes, we're in a particular category. Да, мы имеем свое место в определенном категории. Okay? Does that mean that we're the same as the monkeys? Это значит, что мы такие же, как обезьяны? No, it doesn't. Does it mean that we don't have a relationship with God? Значит ли это, что мы не имеем отношений с Богом? No. Does it mean that God is a monkey? Это значит, что Бог обезьяна? Of course not. Конечно, нет. Okay, what makes us like God? Какие одни из вещей, о которых мы постоянно говорим, делают нас похожим на Бога? Или мы получаем от Бога? What do we have? Что у нас есть? What? We have will. A will. У нас есть выбор. And we have a soul. У нас есть душа. And we have a spirit. И у нас есть дух. And these things make us different. И это то, что отличает нас. In the Psalms, псалмопевец поет, говорит нам, the psalm writer tells us that he has put us, что он поставил нас above all the works of his hands, над всеми делами своими, да? Of God's hands, дел рук Божьих. Okay? Above the animals, над животными. Yeah? We have an animal part. У нас есть животная часть. We look like monkeys. Мы похожи на обезьяны. Okay? A little bit below the angels. Чуть ниже ангелов. Okay? So we have a spiritual part. У нас есть духовная часть. And we have a choice. И у нас есть выбор. What are we going to do? Что мы будем делать? What are we going to be more like? На что мы будем больше похожи? Are we going to be more like monkeys? Будем больше похожи на обезьяны? Or we're going to be more like angels? Или будем больше похожи на ангелы? We are strange beings. Мы очень странные твари. We have one foot in each world. У нас есть одна нога в каждом мире. And always a choice. И каждый день выбор. Where are we going to go? Куда мы пойдем? More to the animals? Быть больше похожи на животные? Or more like the angels? Или больше похожи на ангелы? Are we going to become like Christ? Станем больше похожи на Христа? And become children of God? Станем детьми Божьими? Or are we going to be just like animalistic? Или станем животными такими? It's the question. Это выбор. Okay? And it's always the question. Это каждый день выбор. Every minute. Каждая минута. Okay? And this is one of the most important questions. Это один из самых важных вопросов in all of life, во всей жизни.
All right, here we go. Еще раз. And then I'll let you go. Тогда я вас распущу. Here we go. Okay, here's another one. Есть еще одна that I've gotten ready for you, которую я для вас приготовил. There's an animal, есть животное, and he is a eukaryote. И это эукариота. And that's his domain. Это его домен. In the kingdom, в царстве, he is an animalia. Он animalia. It's an animal. Okay? We use the same word in English. Animal. Okay? The kingdom of animals. Он находится в царстве animalia. Okay? Царство животных. Okay? His phylum, его отдел is also chordata. Его отдел также chordata. Okay? Кордовая. His class is mammalia. Его класс также mammalia. So far, it's all the same. Посуда, все идет так же, like with us, как с нами. Okay? But then, но тогда, we see that his order, мы видим, что его порядок changes, меняется. He is a carnivora. Он относится к карнивора, то есть или плодоядное по-русски. Okay? And the family, семейство, is Canidae. His family is Canidae, Canidia. I like Canada. Канада почти что. Канада. All right? What is it? Кто-нибудь знает, что это? Okay, we're going to talk about the genius. Мы говорим о... Как? Род. Okay. And I want anyone try to guess. Подумайте, погадайте, yeah? If you can hear it with this one. Is Canis. Canis? Собака. Max, молодец. And the species и вид is Canis familiaris. И вид его домашняя собака, right? And that's Canis familiaris. Это Canis familiaris. Okay? 2 words, 2 слова. And almost all animals и все животные, we use the genera, мы используем его род, and his species, его вид, 2 words, 2 слова, to tell it what it is, чтобы сказать, что это такое. Okay? So, for instance, допустим, there's a species, есть вид, Canaris familiaris. Okay? Canaris familiaris, what we call the simple dog, что мы называем простой собакой, right? But then one level up, но на один шаг выше, we have something else. У нас есть еще что-то. It's very, very common. Это очень, мы его знакомы с ним. What is it? Что это? That's right. Wolf. Волк. Да? So, is the wolf in the same species as the dog? Волк находится в тот же самый вид, как собака? Kind of, sort of. Да, немножко. All the dogs came from the wolves. Все собаки пришли от волки, but not all dogs are wolves. Но не все собаки волки, right? Just ask FIFA. Просто нужно спросить у FIFA. But she lived on the farm. Но даже она, когда жила на ферме and was running around и бегала по ферме, she started thinking she was wolf. Она начала думать, что она волк. All right, okay, хорошо. So, да, это другая была еще до этого. Вот, all right, so this is how the classification works. Это как классификация работает. Again, like so many things on Science Saturday, так же, как много в научную субботу. If you memorize all these, если ты выучишь это все наизусть, good job for you. Молодец для тебя. I don't remember these for sure. Я даже их не все до конца помню. Very well. Ну, так, как могло бы быть. But the most important thing, но самое важное, is to understand that it is. Это помнить, что она есть. And that when you see a Latin name for an animal or species, когда ты видишь латинское название вида или животного, you know how it works. Вы знаете, как она работает, and where it came from, и откуда она произошло. This is, I think, the most important thing. Мне кажется, что это самое важное, ну, вот то, что мы можем давать вот в научную субботу, да? Сейчас, really quick, очень быстро. There is a little song, есть маленькая песенка, it's not really a song, это даже не песенка, it's a little phrase, это фраза that we have in English,
которые у нас есть на английском, that we can use, которые мы можем использовать to help us remember these categories. Помочь нам запомнить эти категории. The problem is, проблема в том, что I always forget the phrase. Я всегда забываю эту фразу. So it's maybe not very helpful. Может быть, не так хорошо помогает, как кажется. But here it is. Ну вот, просто для общего просветления, I'll tell you, just for general education. Я вам расскажу. So, the phrase is this. Фраза следующая. Dear King Philip came over for good soup. Okay? So, dear King Philip came over for good soup. So you can... Но это на русском... Добрый король Филипп, добрый король Филипп пришел к нам для того, чтобы покушать хороший суп. Вот, но на русском работает до этого, до третьего. Наверное, есть, я уверен, какие-то такие хитрые запоминалки вот и на русском, но я сразу сходу не нашел. All right, so dear King Philip came over for good soup. Okay, so domain, kingdom, phylum, class, order, family, genera, species. Ну вот это такая вот. All right, so итак, one last thing about Carl Linné. И последний по поводу Карла Линней. Before Carl Linné, до Карла Линней, many scientists, многие ученые, thought that animals were automaton. Думали, что животные это такое вот бессмысленное, бездушное, как это, автотоман или как там, ну, короче, вот завел, и она поехала. Yeah, okay, so it's like an automaton. You just wind it up, and there it goes, okay? And so they said the difference between man and beast, и говорили, что разница между человеком и животное is his soul, это его душа. But Carl Linné сказал, this should not, we probably shouldn't think this. Это, наверное, нам не стоит об этом так думать. We look at the animals, мы видим животные, we see that they have fear, мы видим, что у них есть страх, we see that they can have compassion, мы видим, что они даже могут иметь какого-то вида сострадания, we see that they can miss their owner, мы видим, что они могут скучать как и по хозяину, так и по товарищам, and so we see maybe a little bit of a soul in them. Мы видим, может быть, у них есть какая-то животная душа, okay? And that we shouldn't hurt them, и что нам не стоит им причинять излишнего вред, or pain, или боль. Some scientists, некоторые животные, would take animals apart, разбирали животные while they were still alive, когда они были живы, to look at their heart beating, чтобы посмотреть, как сердце бьется, or how the blood goes through the veins, или как кровь обращается в венах. And Carl Linné said that we shouldn't do this. И Карл Линней был один из агитаторов против такой практики. Well, it's very, very terrible. Это очень ужасно when they're alive, когда они живые еще. Okay? So, again, еще раз. What did Carl Linné say? Что говорил Карл Линней? Okay? The difference is not if they have a soul or not. Разница между нами и ими не в том, есть ли у них душа или нет, but the choices that we make with our souls. Но выборы, которые мы делаем с нашей душой. Are we going to be kind? Будем ли мы добрыми? Or cruel? Или жестокими? Are we going to have love? Будем иметь любовь? Or hatred? Или ненависть? And that the quality, и что качество of our soul, нашей души, is what's more important than its presence, чем просто его наличие. Alright, so that's that. Это все. Classification, классификация, categorization, категоризация, observation, наблюдение, Science Saturday, научная суббота закончилась. Anyone have a question? У кого-нибудь есть вопрос? Быстренько, quickly, and then we can go. Тогда я вас распущу. Quickly, быстро. Just this party sitting here for almost 2 hours. Just мы уже сидим почти что 2 часа. We don't have any questions. У нас уже нет вопросов. Anybody? Кто-нибудь? Да, есть. Есть, Оля. По поводу выбора не совсем поняла, что ты имел в виду. В каком сравнении выбор у нас есть, у них нет? Мы как бы, это такой более философический вопрос, но идея, что животные все-таки движутся в соответствии инстинктам. Вот. А у нас есть выбор, ну, превосходить свои инстинкты или нет. То есть, это разум, который да. влияет на это. All right. So Oля asked, what do you mean that we have will and the animals don't have will?
like it looks like the animals make choices too. And I said it's the main difference. It's a philosophical question, but it's a difference between do we follow our instincts only, or do we have a choice above our instinct? Или у нас есть выбор над инстинктами. Okay, so like for instance, a beaver, как, допустим, бобр, he builds a house, он строит дом, and in America it's the same, и в Америке это тот же самый, and in Russia it's the same, и в России тот же самый, and then if he was in Africa, если его найдешь в Африку, he was the same, будет тот же самый, and in South America, и в Южной Америке, but people everywhere build way different kinds of houses. Но люди везде строят по своему размышлению дома, совершенно не имеют никакого привязанности к инстинктам. Ну, это такой тупой пример. It's a pretty stupid example, но то, что первое пришло в голову, but it was the first that came to mind. All right, any more questions? Есть еще вопросы? No questions! Нет вопросов. All right. God bless. Вам благословит Господь. Goodbye. До свидания. Go away. Уходите.